Magnate dejó a su esposa con vestido. 3 años después. La vio con gemelos en una boda. Era un día soleado, pero él pasaba como si el cielo supiera lo que estaba por pasar. El murmullo de los invitados se mezclaba con el suave sonido del cuarteto de cuerdas, mientras las flores blancas colgaban de cada columna de mármol. Todo estaba perfectamente organizado, los arreglos, la música, la recepción, menos el destino. Isabella estaba detrás de la puerta del salón principal, vestida con un hermoso vestido de encaje marfil. Sus manos temblaban, mas no de miedo, sino de emoción. Su corazón latía con fuerza. Era el día que siempre había soñado, desde niña. Un día que había planeado con amor y esperanza. Iba a casarse con Leonardo, el hombre que amaba con todo su ser. Suspiró profundamente, mirando su reflejo en el gran espejo de cuerpo entero. Se veía hermosa, pero había algo en sus ojos. Una sombra. Un presentimiento vago que no podía explicar. ¿Lista, señorita Isabella? Preguntó una de las damas del lugar. Isabella asintió con una sonrisa nerviosa. Más que lista. La música cambió. El momento había llegado. Las puertas se abrieron lentamente, y todos los rostros se giraron hacia ella. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Estaba radiante. Dio un paso, luego otro. Su mirada buscó a Leonardo al final del pasillo, pero su lugar estaba vacío. Una confusión se dibujó en su rostro. Tal vez estaba en el baño. Tal vez se había retrocedido por algún imprevisto. Continuó caminando, intentando no perder la compostura. Aunque sentía que el corazón se lo iba a salir del pecho. El sacerdote carraspeo incómodo. El murmullo entre los invitados comenzó a subir de tono. ¿Dónde está el novio? Preguntó un tío en voz baja. Esto es una broma, dijo otra mujer. Isabella se detuvo a mitad del pasillo. Sus manos temblaban más. Miró hacia su padre, que se acercó con pasos rápidos y un sobre blanco en la mano. Su expresión era pálida, casi incrédula. Isabella, esto llegó hace unos minutos. Lo entregó el sobre con manos torpes. Ella lo tomó con dedos fríos. El sobre no tenía remitente. Lo abrió con una lentitud mecánica. Como si no quisiera leer lo que sabía que iba a doler. Isabella, perdóname. No puedo hacerlo. No soy el hombre que mereces. No puedo renunciar a todo lo que he construido. No te odio, simplemente elijo otro camino. No me busques. Leonardo. La carta cayó de sus manos. El salón se congeló. Todos se miraban, sin saber si acercarse o mantenerse lejos. Isabella seguía de pie, sola, con el vestido de novia brillando bajo la luz del mediodía y los ojos fijos en la nada. Nadie se atrevía a hablar. La humiliación era total. La novia había sido abandonada en el altar. Ante más de 200 invitados. Los flashes de las cámaras, los celulares grabando, los suspiros incómodos. Todo era ruido, pero para ella, todo era silencio. Una lágrima cayó por su mejilla, y con ella se rompió la barrera. Las emociones la golpearon como una ola imparable. No entendía. ¿Por qué? ¿Qué había hecho mal? ¿Dónde estaba el hombre que le prometió amor eterno? Se dio la vuelta. Caminando lentamente hacia la salida. Cada paso era más difícil que el anterior. Sus piernas se sentían de cristal. El mundo parecía desmoronarse con cada mirada de compasión. Con cada susurro a su paso. ¡Cobarde! Gritó una mujer entre los asistentes. ¿Cómo puede dejarla así? Pero esas palabras no consolaban. Solo hacían más real lo que ella no quería aceptar. Al salir del salón, el viento movió suavemente su velo. Afuera, las flores seguían floreciendo, los pájaros seguían cantando. El mundo no se había detenido aunque el suyo sí. Se sentó en una banca del jardín, sola,
como una muñeca rota. Los invitados comenzaban a salir, confundidos, algunos indignados, otros simplemente mudos. La madre de Isabella quiso acercarse, pero al verla tan quebrada, se detuvo a mitad del camino. El padre, con el sobre en la mano, soltó un suspiro largo, resignado, dolido. Nadie sabía qué decir. ¿Qué palabras podían consolar una traición tan brutal para minutos que parecieron horas? Entonces, Isabella rompió el silencio con una voz baja, casi un susurro me dejó con el vestido puesto. Se cubrió el rostro con las manos, mientras su llanto se desportaba sin control. El maquillaje corría por sus mejillas. El peinado perfecto comenzaba a deshacerse. Pero nada de eso importaba. Lo que dolía no era el vestido, ni la boda. Lo que dolía era el amor que creyó verdadero. Ese día, Isabella no solo perdió al hombre que amaba, perdió a su confidente, a su compañero de sueños, al futuro que había construido con ilusión. Se sintió vacía, como si alguien le hubiera arrancado el alma. En algún lugar de la ciudad, Leonardo estaba dentro de un auto de lujo, mirando por la ventana, con las manos cerradas en puños. Luchaba contra sí mismo, contra el remordimiento, pero ya había tomado una decisión. Fría, calculada, el amor no paga las cuentas, murmuró para sí mismo, mientras el auto se alejaba. No sabía que ese momento marcaría su vida para siempre. Que aquel abandono no quedaría en el pasado. Que, 3 años después, el destino lo enfrentaría con la verdad que había tratado de. ¿Y lo hiciste? Preguntó una voz grave. Era su padre, Ernesto Luján, un hombre de rostro duro, acostumbrado a no mostrar emociones. Había construido un imperio desde la nada, y no iba a permitir que una florista arruinara lo que tanto le costó levantar. Leonardo no respondió de inmediato. Se limitó a beber un sorbo del vaso, mirando por la ventana los rascacielos iluminados de la ciudad. Era como si todo lo que brillaba a la afuera le recordara lo que estaba a punto de perder. La dejé, dijo finalmente, con un hilo de voz. Ernesto asintió en silencio satisfecho. A su lado estaba sentada una mujer elegante, con un vestido de seda y una sonrisa que parecía más bien una sentencia. Bien chico, dijo la mujer, con voz suave. Nunca olvidar este gesto, Leonardo. Estás demostrando que puedes ser más que un caprichoso romántico. Ella era Jimena Arevalo, hija del mayor inversionista del Grupo Luján. La prometida elegida. La unión con ella significaba contratos, fusions y una puerta directa a expandir la fortuna de la familia. No lo hice por ustedes, murmuró Leonardo. Lo hice porque no tenía opción. No tenías opción, interrumpió Ernesto, levantando la voz. Siempre tienes opción, hijo. Podías elegir el amor, o podías elegir el legado de los Luján. De verdad Christ que ibas a poder tener las dos cosas. Leonardo apretó la mandíbula. Su corazón dolía, aunque su rostro permanecía impasible. Había leído la carta muchas veces antes de dejarla en la boda. Sabía que cada palabra era una puñalada. Pero era la única manera de proteger a Isabella, de salvarla del monstruo que él mismo representaba. Ella no iba a resistir este mundo susurro. No tenía idea de lo que significaba vivir bajo estos techos. Jimena sonrió con cierta crueldad. Lo mejor que hiciste fue soltarla. Cream, ahora puedes respirar. Te libras de un error. Leonardo se volvió lentamente hacia ella. Sus ojos, por primera vez, mostraron algo más que frialdad. Había aire. No hables de ella como si fuera una cosa. Jimena frunció los labios, pero no respondió. Ernesto se levantó y se colocó entre ellos. Mañana habrá una rueda de prensa. Vamos a anunciar tu compromiso con Jimena. La familia Arevalo ha invertido millones en el nuevo proyecto.
No quiero que nada interfiera con eso. Y causaste sufficient escándalo al desaparecer de tu propia boda. Leonardo soltó una risa amarga. ¿Y tú crees que puedo pararme frente a las cámaras después de lo que hice hoy? Claro que puedes, respondió su padre, sin dudar. Iris un lujan. Y los lujan no lloran. No se arrepienten. Se levantan y siguen caminando. Un silencio denso llenó la habitación. Leonardo sabía que no era libre. No desde que tenía uso de razón. Cada paso que había dado, cada decisión, cada relación. Todo estaba calculado. Hasta Isabella. Ella había sido el único acto real en una vida construida sobre apariencias. Y ahora la había sacrificado. Tomó cerró los ojos. Y en su mente apareció la imagen de Isabella, sola en el altar, con sus ojos llenos de ilusión, y luego vacíos. ¿Y estoy equivocado? Preguntó. ¿Cómo hablara consigo mismo? ¿Y acabo de perder a la única persona que me vea como un hombre? ¿Y no como una firma su padre lo miró con desprecio? Entonces te acostumbras a vivir con eso. Como todos los que elegimos este camino. Leonardo salió de la habitación sin decir más. Camino por el largo pasillo de mármol sintiendo un hueco en el estómago. Nadie lo siguió. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó si estaba bien. Subió a su auto y condujo sin rumbo. Las luces de la ciudad distribuyéndose por el cristal empanado. Encendió la radio, pero la apagó al instante. No podía pensar en música cuando su mundo estaba lleno de ruido. Recordó cómo conoció a Isabella. Una mañana lluviosa, cuando buscaba flores para el aniversario ficticio de sus padres. Ella lo atendió con una sonrisa tan auténtica que lo desarmó. Mientras le hablaba de lirios y jasmines, él solo podía pensar en que por primera vez alguien lo miraba sin miedo en enters. Volvió a ver su sonrisa en su mente. Y fue como una cuchilla. Detuvo el auto en la orilla de un parque. Apoyó la cabeza en el volante y cerró los ojos. Lo arruin, dijo en voz baja. La arruin. Pero no loro. Porque los lujan no lloran. Alguien golpeó la puerta, suavemente. Puedo entrar, era su madre, Clara. Una mujer de rostro dulce y manos fuertes, que había criado a Isabella con amor y esfuerzo desde que su padre las dejó cuando ella era niña. Isabella no respondió. Clara abrió la puerta de todos modos y se quedó inmóvil al ver su hija con el vestido de novia. Abrazando sus rodillas en la cama, perdida en un abismo. Mi amor. Susurró, acercándose con cautela. Tienes que cuidarte ese vestido. Ya paso. Paso. Isabella levantó la mirada lentamente. Como cada palabra delira. Como supone que algo así. Pasa Clara sentó a su lado, acariciando el cabello. No sé, hija. Pero lo único que sé es que no puedes cuidarte en este cuarto para siempre. Isabella la miró rota. Su voz era apenas un hilo de aire. Tú sabías que algo así podía pasar. ¿Crees que fui una tonta por creer que él me amaba? Clara cerró los ojos, apretando los labios. No quería mentir, pero tampoco era más a su hija. Lo único que podía hacer era acompañarla en ese vacío. No eres tonta, eres valiente, te entregaste de verdad. Y eso no es un error. El error fue de él. Isabella giró la cabeza lentamente hacia la ventana, como si buscara un escape. El vestido comenzaba a apretarla, a asfixiarla. Sus manos se aferraban al tul con fuerza, como si pudiera arrancar el dolor a tirones. Mi permiso que ibea elegirme. Mi lo dijo, mamá. Mi lo dijo llorando. Mi dijo que nada lo importaba más que yo. Entonces mintió. El silencio volvió a caer. Solo el sonido lejano de un pájaro interrumpía la densidad de la habitación. Clara se levantó y fue al armario. Sacó un vestido de algodón sencillo y lo dejó sobre la silla.
Cuando estés lista cambiate. No tienes que salir. En I hablar con nadie. Solo deja que el día pase. Uno tras otro. Y poco a poco. El dolor se irá haciendo más soportable. Pero Isabella no se movió. No hasta que se quedó completamente sola. Horas después, cuando la casa estaba en silencio, se arrastró fuera de la cama. Se acercó al espejo. El vestido colgaba de su cuerpo como una pequeña. Y en sus ojos, ya no había lágrimas. Había vacío. Lo desabrocó lentamente. Dejó que cayera al suelo sin mirarlo. Luego se puso el vestido de algodón. Lavó su rostro. Trenzó su cabello con torpeza. Y cuando bajó las escaleras, sus padres la miraron como si vieran un fantasma. Isabella se sentó a la mesa. Tomó una cucharada de sopa. Luego otra. Sin hablar. Sin levantar la vista. ¿Quieres que llame tu amiga Carla? Preguntó su padre. Ella. Estuvo llamando todo el día. Isabella negó con la cabeza. No quiero ver a nadie. No todavía. Clara intercambió una mirada de preocupación con su esposo. Había algo en Isabella que no reconocen. Una quietud nueva. Como si la ruptura hubiese plantado en ella una semilla de algo más profundo. Dolor sí, pero también una determinación sorda, muda que aún no tenía forma. Esa noche, cuando subió a su cuarto, encontró sobre la cama la carta que Leonardo le había dejado. La había tirado, pero alguien la había recogido. La abrió de nuevo. Leo cada palabra, esta vez con ojos de acero. No soy el hombre que mereces. Elijo otro camino. No me busques. Volvió a doblarla con cuidado y la guardó en una caja. No como recuerdo sino como prueba. Como advertencia. No te voy a buscar. Susurró en la oscuridad. Pero tú me vas a encontrar. Y esa fue la última noche que lloró por él. Los días siguientes fueron como camina entre ruinas. Cada objeto, cada olor, cada recuerdo le hablaba de Leonardo. Pero Isabella no permitió que el dolor la consumiera por completo. Empezó a salir al jardín, a regar las plantas, a ayudar a su madre en la cocina. Se movía como una sombra, pero se movía. Y eso ya era un acto de resistencia. Una tarde, fue a la antigua florería donde había trabajado antes de conocer a Leonardo. La dueña, una señora mayor llamada Marta, la abrazó sin decir palabra. Le ofreció trabajo de inmediato. No te pago mucho, pero te doy flores. Y eso cena. Isabella aceptó. Cada ramo que preparaba, cada pétalo que tocaba, la alejaba un poco más del día de la boda, pero también la conectaba con quien fue, con quien era. Hasta que un día, semanas después, se sintió diferente. Había vomitado 2 mañanas seguidas. Se sentía agitada sin razón. Pensó que era el estrés. Pero algo en su cuerpo no encajaba. Fue sola a la farmacia. Compró una prueba. Volvió a casa sin prisa. La dejó en el cajón durante horas. Y cuando por fin se atrevió a usarla, el mundo dejó de girar. 2 líneas. No una. 2. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el pequeño aparato con manos temblorosas. No puede ser, susurró. No ahora, pero lo era. En su interior algo estaba cambiando. Por la mañana, bajó las escaleras con pasos suaves. Clara, que preparaba café en la cocina, se giró al verla entrar con ese rostro blanco como una joya. ¿Estás bien? Isabella no respondió. Se sentó en la mesa, entrelazó los dedos, y con una voz suave, tan controlada que dolía, murmuró. Estoy embarazada. El sonido del café desbordando sobre la hornalla fue lo único que se escuchó por varios segundos. Clara ni siquiera lo notó. Solo miró a su hija, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. ¿Qué? Balbució.
Estás segura Isabella Asensio. Heis la prueba anoche. Dos líneas. Claras. Clara esi acerco lentamente. Como esi tuviera miedo, de que su hija esi rompiera con solo rozarla. Se agachó frente a ella. Le tomo las manos. Y tú, que sientes Isabella la miró. Y por primera vez. Sus ojos no tenían lágrimas. Solo una calma inquebrantable. No sé, pero no voy a abertarlo. No importa si estoy sola. Este bibi, y es mío. Es mi pedacito de amor. Aunque tú lo dimas haya sido una mentira. Clara la abrazo fuerte, conteniendo su propio temblor. El corazón le dolía por su hija, por la injusticia, por el silencio cruel que ese había apoderado de su vida en tan poco tiempo. No vas a estar sola, le susurro. Aquí tienes una casa, tienes una madre, y ese niño o niña tendrá una familia. Pase lo que pase. El padre de Isabella escuchó todo desde el pasillo. No dijo nada, pero ese mañana salió al mercado y volvió con frutas, verduras y un pequeño paquete de nueces. Las dejó sobre la mesa sin una palabra. Era su forma torpe, silenciosa. De dejar estoy aquí. Isabella volvió a trabajar en la florería. Ocultó su estado mientras pudo. Marta, la dueña, fue la primera en notarlo. Tu cara cambió, Nina. Tienes los ojos más suaves. Isabella bajó la mirada, sonriendo apenas. Estoy embarazada. Marta dejó las tijeras sobre la mesa y se quedó en silencio. De ese hombre Isabella asintió sin hablar. Entonces vas a necesitar más fuerza de la que crees. Y si, la necesito. Pasaron semanas. Luego meses. Su vientre comenzó a notarse. Algunos vecinos murmuraban. Otros la miraban con pena. Algunos incluso con juicio. Pobre muchacha. La dejaron con un hijo en la barriga. Y el padre seguro la usó y la tiró. Dicen que era millonario. Que desperdicio. Isabella no respondía. Caminaba con la cabeza erguida. Una mano en la espalda baja y otra acariciando su vientre. A cada paso, ese permitía no dejar que la vergüenza ajena le robara lo único puro que le cuidaba. A veces, por las noches, ese acostaba abrazada una almohada y le hablaba a su bibi como si fuera la única persona en el mundo que podía escucharla. No te voy a fallar. No como el me fallo a mí. Aunque el mundo ese burl, aunque me juzgan. Tú y yo vamos a salir adelante. No sé cómo, pero lo haremos. Y su bibi respondía con una patata suave. Como ese dijera yo también estoy contigo, mama. Una madrugada, Isabella despertó sudando. El sueño era tan vívido que le costó distinguir realidad de pesadilla. Había visto a Leonardo frente a ella, con el traje de boda puesto, estirando la mano, arrepentido. Pero cuando lo tocaba, él desaparecía. Loro en silencio, no por él sino por ella misma. Por la mujer que en lo más profundo, lo amaba. En el sexto mes de embarazo, fue al médico para una ecografía de rutina. Clara la acompañó, apretando fuerte su mano. El doctor sonrió mientras deslizaba el transductor por su abdomen. Esta lista para una sorpresa Isabella frunció el seno, nerviosa. Que sorpresa el doctor giró la pantalla hacia ella. Son dos gemelos. Isabella se cubrió la boca con ambas manos. El corazón se le desportó en un torbellino de emociones que no supo cómo sostener. Clara, al escuchar, soltó una carcajada nerviosa y luego se echó a llorar. Dos bebés. Repitió Isabella en voz baja. Dos pedacitos de mí. No había marca atrás. Cuando salió del hospital, se detuvo en una banca frente al parque. El viento movía las hojas. El sol estaba tibio. Se levó las manos al vientre redondo y murmuró con tenura. No sé si algún día conocerán a su padre. No sé si él alguna vez los buscará. Pero les juro por mi vida,
que ustedes nunca van a sentir abandonados. Nunca. Y por primera vez en meses. Sonrió. Porque entendió que, aunque su historia de amor había sido rota como cristal, había nacido una nueva. Una historia que apenas comenzaba. Isabella había legado a ese rincón escondido con 7 meses de embarazo, acompañada por su madre Clara y por una maleta vieja que contenía lo poco que habían podido empacar. Nadia en la ciudad debía saber donde estaban. Clara tenía una prima lejana que vivía allí, una mujer mayor llamada Dona Milagros, que les ofreció un cuarto en su casa de adobe, sin hacer preguntas. La primera noche, Isabella apenas pudo dormir. Se acostó en una cama dura, con una manta de lana áspera, y escuchó el silencio, ese silencio puro que solo existe en lugares donde el tiempo no corre. Dona Milagros lo llevó un té caliente y se sentó a su lado. Aquí no preguntamos por el pasado Nina, le dijo con voz dulce, como una canción. Pero si creemos en los nuevos comienzos. ¿Tú crees Isabella la miró con los ojos cansados? No lo sé. Creo que estoy cansada de esperar cosas buenas. La mujer le sonrió, con ternura en los ojos. Entonces no esperes. Mejor, siembrarlas tú misma. Al día siguiente, Isabella se despertó con el canto de los gallos. Sus pies se hinchaban más con cada día que pasaba. Pero aún así insistía en ayudar en lo que podía. Lavaba ropa a mano, pelaba papas, barría el patio. Cosas simples que la hacían sentir útil, viva. Los niños del pueblo empezaron a acercarse. Curiosos, primero la espiaban desde la verja. Luego, uno a uno, comenzaron a hablar a hacer preguntas. Tu panza es tan grande porque comes mucho. ¿Cuántos bebés tienes ahí? Puedo tocar el área con dulzura y les dejaba acariciar su vientre. Los niños se iban encantados, y su corazón comenzaba, poco a poco, a ablandarse. Una tarde, mientras colgaba ropa al sol, Clara salió con una carta en la mano. Dice, Lego esto para ti. No tiene remitente pero el sobre es caro. Isabella lo tomó con recelo. Reconoció la caligrafía al instante. Leonardo. Su mano tembló al abrirla. No era una carta de amor. Era un documento bancario, una transferencia a su nombre. Una suma alta. Al final, una nota breve. Espero que no te falte nada. No pretendo interferir. Solo quiero que estén bien. Nada más. En hay una disculpa. En hay una palabra de consuelo. Isabella cerró los ojos con fuerza, tragándose el nudo en la garganta. El cree que puede borrar todo con dinero. ¿Vas a aceptar esa plata? Preguntó Clara, sin juzgar. No. No quiero que piense que pueda comprar mi silencio. No con dinero. No con su culpa. Rasgó el papel en pedazos y lo arrojó al fuego. Las semanas siguieron. El día del parto llegó sin aviso, en medio de una tormenta. El cielo rugía con fuerza. La lluvia golpeaba el techo de zinc. Isabella gritaba de dolor en el pequeño cuarto de Dona Milagros. Rodeada por su madre y una partera del pueblo que no soltaba su mano. Empuja, ISA. Empuja, mi amor. Tú puedes. Decía Clara, con lágrimas en los ojos. El dolor era insoportable. Pero entre el miedo y el sudor, Isabella sintió una fuerza ancestral que salía de su cuerpo. Como si miles de mujeres antes que ella la acompañaran en ese momento. Ya viene uno. Vamos. Ya casi está. Un lanto fuerte rompió el aire. Un niño. Luego, segundos después, el segundo lanto. Otro niño. Son dos vencidos hermosos. Anunció la partera. Emocionada. Tan iguales, parecen espejos. Isabella los sostuvo con brazos temblorosos, sin poder hablar. Lágrimas caían sin parar por su rostro. Era un llanto distinto, no de tristeza, sino de una felicidad primitiva, profunda, que nacía del alma. Mis hijos, susurró. Mis hijos.
Clara acariciaba su cabello, besaba su frente. Dona milagros laraba en silencio desde la puerta. Esa noche, mientras los bebés dormían juntos en una cuna improvisada, Isabella se sentó a su lado, observándolos con devoción. No tengo dinero, no tengo apellido importante, no tengo promesas, pero tengo a ustedes. Y juro por todo lo que soy, que los voy a criar con amor, con dignidad. Y nunca les mentir sobre quién es su padre, pero tampoco les enseñaré a odiarlo. La luna iluminaba el cuarto desde la ventana rota. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabella sintió que sí, tal vez era posible volver a empezar. Había aprendido a vivir con ese recuerdo grabado en el rostro de sus hijos. Isabella trabajaba como maestra auxiliar en la escuelita del pueblo. Clara vendía dulces en la plaza. Vivían con sencillez, pero no les faltaba lo esencial comida. Techo y un amor tan grande que parecía envolverlo todo. Pero algo latente, algo invisible, se escondía en su interior. Una herida que, aunque cicatrizada, no estaba cerrada del todo. Una mañana, mientras servía jugo a los niños, Dona Milagros entró con una sonrisa entusiasmada. Isa, me legó una invitación. Una boda, en la ciudad. Puedes creerlo. Isabella alzó la mirada, sorprendida. Una boda, ¿de quién? Una sobrina lejana. De parte de mi difunto esposo, en siquiera la conozco bien, pero me invitaron por respeto. Y no voy a ir sola. Tú vienes conmigo, hija. Yo, claro. Quiero presumir a mis nietecitos hermosos. Dijo mirando a Julián y Mateo que ríen entre sí con la boca llena de pan. Además, necesitas salir un poco de este pueblo. Ya han pasado 3 años. Te hará bien. Isabella vaciló. Ir a la ciudad era abrir una puerta que había cerrado con dolor. Pero algo en su pecho, una inquietud que no podía nombrar, la empujó a decir que sí. Está bien. Vamos. El día de la boda llegó. Era una ceremonia elegante en un jardín amplio, rodeado de árboles centenarios y mesas decoradas con flores blancas. Isabella vestía un conjunto sencillo, pero elegante. Sus cabellos estaban recogidos en una trenza que caía sobre su hombro. Julián y Mateo iban vestidos de forma idéntica, camisas de lino blanco, tirantes y pantalones beige. Todos los miraban con ternura el pasar. Nadia imaginaba que esos niños habían legado el mundo entre lágrimas y promesas rotas. ¿Puedo comer más pastel, mamá? Preguntó Julián, con los ojos brillando de emoción. Después de saludar a la novia, respondió Isabella sonriendo. No puedes entrar a una fiesta y correr directo al póster. La risa de sus hijos llenaba el ambiente, pero entonces, mientras acomodaba a Mateo su tirante quedó, algo cambió. Un susurro entre los invitados, una tensión repentina en el aire. Es el, Dios mío, lo viste estar aquí. Isabella alzó la vista, y su mundo se detuvo. Leonardo caminaba lentamente por el sendero de piedra, enfundado en un traje negro. Su cabello estaba más corto, su rostro más serio. Pero era el mismo. Y no había cambiado tanto, excepto por algo en sus ojos. Una sombra distinta, un cansancio profundo. Ella no podía moverse, no podía parpadear, no podía respirar. Los años no habían preparado su corazón para ese encuentro. Leonardo miraba distraidamente a su alrededor, saludando con leves movimientos de cabeza, hasta que los vio. Primero vio a los niños, luego sus ojos se alzaron, y la vio a ella. El impacto fue inmediato. Su rostro perdió color. El vaso que lavaba en la mano cayó al suelo y se hizo añicos. Pero él no lo notó. Isabella tomó a los niños por la mano. Vamos, niños, es hora de irnos. Pero ¿por qué, mami?
Queremos cuidarnos. No ahora susurro. Después. Pero era tarde. Leonardo ya se acercaba. Con pasos inseguros. Como si cada paso fuera un salto al vacío. Isabella murmuró apenas audiblemente. Ella lo miró. Fría. Serena. Como si lavara enciendo esa mirada durante años. ¿Qué haces aquí? Leonardo tragó saliva. Sin dejar de mirar a los niños. Yo no sabía que estarías aquí. Vine por compromiso. Es un evento de negocios. Entonces no te detengas. Continúa con tus negocios. Dijo con voz baja. Continida. Pero el dio un paso más. Y luego otro. Hasta estar frente a ellos. Los niños, confundidos, lo miraban con ojos curiosos. Ellos. Leonardo señaló apenas con la cabeza. Sí. Respondió Isabella sin vacilar. Son tus hijos. El silencio se volvió insoportable. Los latidos del corazón de Leonardo parecían escucharse en el aire. ¿Cómo no me lo dijiste? ¿De verdad preguntas eso? Dijo con una sonrisa amarga. Después de como me dejaste. Después de esa carta los ojos de las humedecieron. Yo te mandé dinero. Intent asegurarme de que estuvieras bien. El dinero no reemplaza el alma que destrozaste. No pagaba mis noches en vela. En I los vomitos. En I los dolores de parto. Y menos los. Porque no tengo papa. Que empiezan a hacer ahora. Leonardo miró a los niños. Y los niños lo miraron de vuelta. ¿Quién es el mamá? Preguntó Mateo, apretando su mano. Isabella tragó saliva. Un conocido. ¿Por qué se parece nosotros? Insistió Julián, frunciendo el seno. Leonardo cerró los ojos con dolor. Porque soy su padre. Los niños se quedaron quietos. Isabella sintió que él era se volvía de cristal. Tú eres, Papa. Leonardo se arrodilló lentamente, poniéndose a su altura. No sé si merezco que me llamen así, pero si soy su padre. Y si ustedes me dan, quiero conocerlos. Isabella se giró, mirándolo con rabia contenida, con dolor antiguo. No te atrevas a romperles el corazón como me lo rompiste mí. Leonardo asintió, bajando la cabeza. No vengo a exagerar nada. Solo por primera vez en mi vida, quiero hacer algo correcto. Que Dios te dé claridad, hija. Porque hay heridas que el tiempo no cura. Solo tú puedes decidir si las conviertes en escudo o en prisión. Las palabras resonaron en su cabeza durante el camino de regreso. Los niños estaban silenciosos en el asiento trasero del taxi. Los dos con el mismo gesto serios. Miraban por la ventana con ojos grandes. Confundidos. Isabella sabía que ese día iba a llegar. Sabía que no podría ocultarles la verdad para siempre. Pero no esperaba que fuera así. Tan de golpe. Tan delante de todos. Al llegar a casa, Clara ya los esperaba en la puerta. Al ver a Isabella bajar con los hombres quedos. Tomó a los niños y los llevó adentro sin hacer preguntas. Isabella se quedó sola, afuera, con la noche cerrada rodeándola como un eco. Respiró hondo. El aire sabía a tierra húmeda y tormenta contenida. Sentía que todo lo que había construido con tanto esfuerzo podía desmoronarse otra vez. Por una sola mirada. Por un rostro que, aun después de 3 años, seguía teniendo poder sobre su paz. Entró a la casa, se lavó el rostro en la cocina y caminó directo al cuarto. Pero antes de cerrar la puerta, escuchó una vocecita. Mamá, era Julián. ¿Puedo hablar contigo? Ella se agachó, tratando de sonreír. Claro, mi amor. ¿Qué pasa? Julián miró a su hermano, que estaba en la sala debujando, y luego volvió a mirarla a ella. Ese hombre. Dejó. Era de verdad nuestro papa. Isabella sintió una punzada en el pecho. Se sentó en el borde de la cama. Y con un gesto, lo invitó a sentarse a su lado. Sí, es su papa. ¿Y por qué nunca lo vimos?
Porque nunca hablaste el abajo la cabeza, acariciando el cabello. Porque fue una historia muy triste, mi amor. Why yo no quería que ustedes crecieran con tristeza. El no nos quiere, preguntó Julián, casi en un susurro. No lo sé, respondió con sinceridad. Yo creo que él no supo cómo ser valiente. A veces los adultos también tienen miedo, y toman decisions muy dolorosas. Julián pensó un momento y luego preguntó. ¿Voy a volver Isabella trago saliva? No lo sé. ¿Y así vuelve? Tú lo vas a perdonar la pregunta la tomó por sorpresa. Lo miró, con los ojos brillosos. ¿Y tú? Tú lo perdonarías el niño ese encogió de hombres. Si él quiere conocernos de verdad. ¿Y así no te hace llorar otra vez? Entonces sí. Isabella lo abrazó con fuerza. Y por dentro, sintió un temblor que no supo cómo detener. A la mañana siguiente, mientras preparaban el desayuno, alguien tocó la puerta. Clara fue a abrir. Era él, Leonardo. Vestía ropa sencilla, sin guardaespaldas, sin autos lujosos, sin trajes de diseñador. Solo un hombre de pie, con el rostro marcado por el cansancio. Esta Isabella Clara dudó. Lo miró de arriba abajo, como quien escanea un recuerdo que on duele. Sí, pero no sé si quiero verte. No vengo a exigir nada. Solo necesito hablar con ella. Una vez. Clara suspiró y se apartó. Isabella apareció segundos después. Se detuvo en el umbral de la cocina. Secondos las manos con un trapo. Se miraron. Fue un segundo, pero el silencio entre ambos lo dijo todo. ¿Qué quieres, Leonardo? Preguntó con frialdad. Quiero pedir perdón. No con una carta. No con dinero. De frente. 3 años después. Con 2 niños a los que no vis nacer. Ahora sí es convenient pedir perdón el bajo la mirada. Avergonzado. No hay forma de justificar lo que hice. Me comport como un cobarde. Pense que elegir el poder, el legado, la familia, era lo correcto. Pero en ese momento no sabía que estaba eligiendo una vida sin alma. Y aún así seguiste con tu vida. Lo corto ella, conteniendo la rabia. Nunca buscas saber si estaba viva. Si necesitaba algo. Si tus hijos estaban bien. Si lo intent. Mande dinero habl con personas. Pero nadie me dijo donde estabas. Me bloqueaste todo. Porque estaba rota. Porque no quería volver a ver tu sombra cerca de mi puerta. Leonardo apretó los dientes. Lo sé. Lo entiendo. Pero cuando los 6. No sé explicarlo. Sentí algo que nunca había sentido. No sé si merezco ser su padre. Pero sí sé que necesito serlo. Ella lo miró. Con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Y si ellos no te quieren en su vida. Estás preparado para eso sí. Y si me odian lo aceptar. Pero quiero ganar su confianza. Día a día, como hombre. No como empresario. No como millonario. Solo como Leonardo. Un silencio tenso los envolvió. Desde el fondo de la casa, Julián y Mateo se asomaron. Se quedaron allí, de pie, observando el extraño que ya no era tan extraño. ¿Puedo saludarlos? Preguntó él casi con miedo. Isabella lo pensó por un instante. Su corazón latía con fuerza, dividida entre la herida y la esperanza. Finalmente, asintió. Leonardo se agachó. Y con voz temblorosa, dijo, Hola, yo soy Leonardo. Julián lo miró fijamente. Mateo también. Y entonces Julián dio un paso. Solo uno. ¿Puedo hacer una pregunta, claro? ¿Vas a cuidar esta vez? ¿O te vas a ir otra vez y hacernos llorar? Leonardo trago duro. Miró a Isabella, luego volvió a ver al niño. Esta vez, si tú me dejas, quiero cuidarme. Para siempre. El niño lo miró unos segundos más. Y sin decir nada, caminó hasta él. Y lo abrazó. Mateo lo siguió sin pensarlo.
Y ali, en medio de una cocina humilde, Leonardo Luján ese armadillo por primera vez en su vida. No por negocios. No por orgullo, sino para llorar, de verdad. Por lo perdido. Por lo que on podía recuperar. Pero, y ella, quien abrazaba su dolor estaba en la cocina, lavando platos, cuando Clara entró en silencio, observándola con atención. No has dicho nada desde esta mañana. Ese, ¿estás bien? No lo sé, mamá. No sé si estoy bien o si estoy a punto de derrumbarme otra vez. Clara se acercó y le puso una mano en el hombro. Vi como los niños lo abrazaron. No puedes culparlos. Ellos no saben lo que él te hizo. No los culpo, susurró Isabella. Me rompió a mí. No a ellos. Pero no puedo mirarlo sin recordar como me dejó. Como dolía cada patata en el vientre mientras él firmaba contratos en su mundo perfecto. Clara asintió, comprendiendo. Y él, que dice que quiere cuidarse, que quiere ganarse su lugar como padre. Y tú, preguntó la madre, con una dulzura firme. ¿Qué quieres tú? Isabella apretó los labios, dejando caer un plato limpio al fregadero con un golpe seco. No sé. De verdad no sabes. Es que no es tan fácil, mamá. Explodó, con lágrimas asomando. ¿Cómo perdonas a alguien que te rompió en el momento más vulnerable de tu vida? ¿Cómo confías en alguien que ese fue cuando más lo necesitabas? Clara la abrazó fuerte. Como cuando era niña y despertaba de pesadillas. No tienes que perdonarlo hoy, en I mañana, en I nunca, si no lo dices. Pero si tienes derecho a escuchar tu corazón, aunque esté confundido. Isabella respiró hondo. Le temblaban las manos. Su alma parecía dividida una parte quería cerrar la puerta y seguir con su vida como siempre. Y la otra, esa que, on recordaba como sonaban los latidos de su hijo en su vientre mientras pensaba en el rostro de Leonardo. Esa parte on no sabía qué hacer. Esa tarde, Leonardo regresó. Vestía una camisa sencilla y lavaba en la mano una caja de madera con algunos juguetes antiguos y una foto. Se detuvo en el umbral de la casa. Isabella lo vio desde la ventana. Dudó mucho, pero salió. Se quedaron frente a frente, bajo el cielo color durazno de un atardecer que parecía contener la respiración. No deberías venir todos los días. Dijo ella, sin dureza, pero sin ceder. Esto no se va a resolver en una semana. No espero que se resuelva, respondió él con honestidad, pero necesito estar cerca. No por mí, por ellos. Y, por ti también. Si algún día me lo permits. Isabella cruzó los brazos, protegiéndose. No te confundas, Leonardo. Que los niños te hayan abrazado no significa que yo haya olvidado. No lo he olvidado tampoco, contestó él. Cada noche desde aquel día. Revivo ese momento. Tu rostro en el altar. Mi cobardía. No vine a pedir que lo bores. Solo que me dejes reparar algo. Aunque sea un poco. Él lo extendió la caja. Ella la tomó, con desconfianza. La abrió. Había una pequeña figura de madera talada, un avión con dos alas asimétricas. Y una foto antigua. Una imagen de ellos dos, abrazados, riendo en una tienda de flores. Isabella sintió un nudo en la garganta. Guardes esto. Nunca pude botarlo. Dijo él, bajando la voz. Fue el único día en que sentí que todo tenía sentido. Que estaba con la persona correcta. Y por miedo, destruí eso. Tu elegiste dinero, poder, estatus. Elegiste una mujer rica en lugar de una florista embarazada. Leonardo bajó la cabeza. Su voz se quebró. Elegí mal. Y he vivido con esa culpa todos los días. Jimena ese fue hace mucho. Nunca mi case. Nunca pude. Isabella se quedó en silencio. No sabía si eso la aliviaba o lo dolía más.
Y ahora? ¿Qué esperas de mí? Una segunda oportunidad, no? Solo verdad. Transparencia. Si tú me odias, lo aceptar. Pero no quiero que mis hijos crezcan sin saber quién soy. No quiero que creen que nunca me importaran. Ella lo miró. Largo. Y en sus ojos vio algo nuevo. No era el joven arrogante que la dejó en el altar. Era un hombre que había envejecido por dentro. Y algo en su alma empezaba a reconocer ese dolor. Está bien. Dijo por fin. Con voz temblorosa. Puedes venir. Verlos. Pero conmigo delante. Cada día que vengas. Te vas a ganar el derecho de estar. No por apellido. No por sangre. Por constancia. Leonardo Asensio, emocionado. Gracias, ISA. Gracias por darme siquiera esta mínima grita por donde entrar. Ella lo miró con firmeza. No te equivoques. No es una grita. Es una prueba. Y el sonrió. Porque aunque era poco. Era más de lo que jamás espero tener. Y así, comenzó a caminar. Paso a paso. Por el sendero más difícil de todos el del perdón. Y mientras ese alejaba, Isabella ese levó la mano al pecho porque su corazón, aunque herido, había empezado a latir con una intensidad que ya no sabía cómo ignorar. Leonardo llegaba cada tarde puntual. Tocaba la puerta con suavidad. Como pidiendo permiso a un mundo al que no sentía pertenecer on. Se sentaba en el patio con los niños, les contaba historias, les ayudaba a hacer tareas. Aprendía con paciencia quién era Julian y quién era Mateo. Aunque muchas veces se confundía y ellos reían a carcajadas. Isabella lo observaba desde la cocina, desde la ventana, con el corazón dividido entre una dulzura involuntaria y una cicatriz que ardía sin ser tocada. Una tarde cualquiera, mientras Julian coloreaba una joya y Mateo construía una torre de bloques, Leonardo se atrevió a preguntar. Ellos saben algo de mí. Antes de todo esto Isabella, que palaba papas sentada junto a la puerta, levantó los ojos lentamente. Solo lo esencial. Que su padre no estaba porque había elegido otra vida. Nunca hablo mal de ti, eso preguntas. Leonardo bajó la mirada, culpable. Tenías todo el derecho a hacerlo. No lo hice por ti, respondió ella sin dudar. Lo hice por ellos. Porque no quería que su primer sentimiento hacia su padre fuera el odio. Leonardo suspiró. Y ahora? ¿Qué sienten? Confusion. Curiosidad. Esperanza. Y miedo. Guardo silencio un momento antes de añadir. Exactamente lo mismo que yo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Como joyas atrapadas en viento lento. Los niños, ajenos, seguían en su mundo de juegos, pero entre los adultos, había un temblor invisible que sacudía la calma. Más tarde, esa misma noche, Julian entró corriendo al cuarto donde Isabella doblaba ropa. Mamá, Mateo se puso triste. ¿Qué pasó? Estábamos llegando a la familia? Y él dijo que quería que papa se quedara siempre, pero luego dijo que eso no había a pesar. Y así fue el rincón. Isabella dejó todo y fue directo al cuarto. Encontró a Mateo sentado en el suelo, abrazando su peluche favorito. Sus ojitos estaban húmedos. Se arrodilló frente a él y lo abrazó con cuidado. Amor, ¿qué te pasa? Papa se vía a ir otra vez. Preguntó en voz bajita. Como es decirlo en alto lo hiciera más real. Isabella cerró los ojos. Respiró hondo. No lo sé, mi cielo. El dice que quiere cuidarse. Que quiere ser parte de nuestra vida. Pero nadie puede prometer cosas para siempre. Solo podemos mirar lo que hace cada día. Mateo alzó el rostro. ¿Y tú lo vas a dejar cuidarse? Estoy aprendiendo a confiar de nuevo, respondió con sinceridad. Y ustedes también pueden hacerlo, pero despacito, paso a paso. Si algún día duele, mamá vaya a estar aquí. Siempre. Mateo Asensio.
Se limpio los ojitos con la manga, y ese abrazo a ella. Yo quiero que ese cuide. Pero solo si tú también estás feliz. La phrase ese clavo como un dardo en el pecho de Isabella. Era feliz podía serlo con el cerca. Era justo con los niños. Y consigo misma. Abrir de nuevo una puerta que la había destrozado a la mañana siguiente. Mientras preparaban desayuno, Julian soltó la pregunta que Isabella había temido durante 3 años. Mama, ¿por qué papa ese fue Clara? Que estaba sirviendo café. Ese detuvo en seco. Isabella ese giró con lentitud. Respirando como ese no lo alcanzara el aire. Fue algo muy difícil, mi amor. Pero él no te quería la mirada de su hijo era sincera. Directa. Tan limpia como solo puede ser la de un niño. Él sí me quería. Dijo Isabella, tragando saliva. Pero a veces las personas tienen miedo. Y cuando tienen miedo hacen cosas que lastiman a otros. No porque no los amen, sino porque no saben cómo amar bien. Y tú lo perdonaste el silencio cayó como una piedra. Clara dejó la taza con suavidad y salió del cuarto. Esa era una conversación que solo le pertenecía a Isabella. Estoy aprendiendo, Julian, respondió, con un nudo en la garganta. Aprender a perdonar a veces es más difícil que todo. Pero también puede ser lo que más nos libera. Julian la abrazó por la cintura. Yo creo que tú tienes el corazón más grande del mundo, mamá. Si tú lo perdonas, yo también. Isabella le besó la cabeza, sintiendo que su hijo, sin saberlo, lo estaba regalando el permiso que ella no se atrevía a considerarse. Esa tarde, cuando Leonardo llegó, Isabella lo llamó al interior de la casa. Se sentaron frente a frente, por primera vez sin testigos. Los niños te quieren. Te están conociendo. Te están dejando entrar. Pero conmigo no es lo mismo. Leonardo asintió, sin intentar interrumpir. No quiero una relación a medias, continuó ella. Si vas a estar en sus vidas. Necesito saber qué quieres tú. De verdad. Leonardo sostuvo su mirada. Sus ojos no se desvían, no. Tiemblan. Quiero ser su padre. Pero también. Quiero volver a intentarlo contigo. Isabella lo miró sin parpadear. Si digo que no me cuidar. Como padre. Como apoyo. Pero no como estorbo. Ella respiró hondo. No me mires como si esto fuera una decisión ligera. No somos los mismos. Hay cicatrices. Hay noches que no dormí. Hay días que pienso en odiarte solo para poder respirar. Y me lo merezco to do, respondió él. Pero si algo aprendí es que el amor, el verdadero, no desaparece. Se esconde. Se protege. Pero seguaje. Y tú crees que yo on te amo. Yo creo que tu corazón on está peleando por decidir qué hacer conmigo. Isabella lo miró, con los ojos empañados. Tienes razón. Leonardo se levantó lentamente. Dio unos pasos hacia la puerta. Pero antes de salir, dijo con voz firme, voy a esperar. El tiempo que sí. No me importa cuánto. Solo no cierres la puerta del todo. Porque yo no he dejado de amarte, Isabella. Nunca lo hice. Y así fue, dejando tras él un silencio cargado de memoria, deseo y miedo. Isabella se quedó sentada. En su pecho, el corazón no latía, golpeaba, como si quisiera salir corriendo tras él. Y al mismo tiempo protegerse de nuevo, porque el renser se puede manjar. Pero la esperanza no. Esa noche, cuando todos dormían, Isabella bajó a la cocina y abrió el cajón donde guardaba papeles importantes. Con manos temblorosas, sacó una pequeña carpeta azul, vieja y polvorienta. Dentro, el certificado de nacimiento de los niños. Y debajo de él, doblado con cuidado, un papel que nunca se atrevió a usar, un formulario de prueba de paternidad que nunca envió. Nunca lo necesito.
Los rostros de sus hijos hablaban por sí solos. Eran idénticos a él. Pero esa noche, sintió la necesidad de que quedara constancia. No para demostrar nada. No para culpar. Sino para que, algún día, el mundo los hacía dudar. Sus hijos tuvieran la verdad escrita. A la mañana siguiente, Isabella caminó hasta la pequeña clínica del pueblo. Habló con el médico, con voz suave, evitando miradas curiosas. Quiero hacer una prueba de ADN para establecer la paternidad de mis hijos. El médico asintió, acostumbrado a secretos envueltos en silencio. Y el padre lo sabe o no, pero quiero que lo sepa. Cuando esté lista para decirlo. Volvió a casa con una cita para el lunes siguiente. El alma más pesada que nunca. Esa misma tarde, Leonardo apareció como siempre. Jugó con los niños. Ayudó a Mateo con las letras. Corrigió a Julian cuando derramó jugo sobre el mantel. Todo con una ternura que parecía sincera. Isabella lo observaba en silencio. No sabía si eso era amor o apenas culpa convertida en ternura. Pero los niños lo miraban con una ilusión que dolía. Cuando anocheció y los niños ya estaban dormidos, Isabella lo llamó. Podemos hablar afuera. A solas. Leonardo salió al patio, donde la brisa del campo movía las ramas y las luciérnagas brillaban como pequeñas verdades temblorosas. ¿Qué pasa? Preguntó, notando la tensión en su rostro. Isabella se cruzó de brazos. ¿Cómo si tuviera frío? Omido. Necesito que hagamos una prueba de ADN. Leonardo se quedó inmóvil. No me crees. Claro que te creo, dijo ella. Pero no es por mí. Es por ellos. Por si algún día tú desapareces otra vez. Quiero que tengan un documento. Quiero que, si algún día duden la verdad los defienda. Leonardo bajó la mirada, asintiendo lentamente. Lo que tú digas. No quiero que les falte nada. En hay una certeza. Lo haré sin cuidar, sin una sola palabra. Dijo con firmeza. Te lo debo. Y así lo debo a ellos. Isabella lo miró fijamente. En sus ojos había más de lo que decía con palabras. No es que dudo de ti, es que dudo de mí misma. No sé si puedo volver a confiar. Y cada vez que te veo con ellos. Siento que si todo esto fuera un sueño. Despertarme sería la peor tortura. Leonardo respiró hondo. Se acercó un paso. Luego otro. Pero se detuvo a una distancia prudente. Sabes que pienso cada vez que estoy aquí contigo. Con ellos el nego con la cabeza. Sin poder hablar. Que desperdicie los años más importantes de mi vida. Que mientras yo formaba recuerdos. Ustedes aprendían a caminar. A hablar. A reír. Sin mí. Y eso no lo voy a recuperar nunca. Pero quiero estar en lo que viene. Aunque me duela saber lo que perdí. Isabella sintió las lágrimas apretarse en los ojos. Pero no las dejó salir. El lunes es la prueba. 8 de la mañana. En la clínica del pueblo. Estar allí. Antes que tú si hace falta. Se quedaron en silencio. El cielo estaba lleno de estrellas. Parecía una contradicción que algo tan bello existiera, en medio de tantas preguntas sin respuesta. ¿Y si sé que no son míos? Preguntó él, con una sonrisa irónica, sin malicia. Isabella levantó una ceja. Entonces los reclamar como míos el doble. Porque ellos no necesitan un apellido para saber quién los crió. Leonardo sonrió. Se pasó una mano por el cabello, suspiró. ¿Y si salen que sí? Entonces ya no tendrás excusas para nunca más. Él se quedó calado. Pero no necesitaba decirlo. Lo había entendido esta vez no bastaba con caer. Esta vez tenía que cuidarse. Sostener. Proteger. Al entrar, Isabella lo vio mirar por última vez a sus hijos dormidos. En sus ojos había devoción. Un amor nuevo. Un amor tardío. Pero real.
Cerro la puerta. Pollo la espalda contra la madera. Y permiso por fin llorar. Buenos días, saludo, intentando sonar tranquilo. Buenos días, respondió Isabella, con los labios tensos. Los niños los saludaron con naturalidad, sin notar el peso invisible que caía sobre los adultos. Para ellos, ese día era solo otra caminata con mamá y papa. Entraron juntos. El médico los recibió con discreción. La prueba fue rápida. Un hisopo, una firma, una pequeña muestra de saliva. Los niños se rían, jugando con los guantes del doctor, sin entender del todo por qué estaban allí. Cuando terminaron, Isabella los levó afuera mientras Leonardo hablaba con el médico. ¿Cuánto tarda el resultado? Preguntó, sin rodeos. 3 días. Se lo enviaremos por correo electrónico o puede pasar a recogerlo. Quiero recogerlo en persona. El médico asintió. Leonardo se despidió con un apretón de manos y salió al encuentro de Isabella, que lo esperaba sentada en una banca con los niños sobre su regazo. Listo, dijo él con voz suave. En 3 días sabremos lo que tú ya sabes. Y lo que yo siempre supe. Ella lo miró, con una mezcla de ternura y desconfianza. Esto no se trata solo de genética, Leonardo. Se trata de permanencia. Y eso, respondió él, no se prueba con un hisopo, sino con el tiempo. Isabella asintió. No dijo más. Pero algo en su silencio era distinto. Y no lo empujaba con frialdad. Lo observaba. Lo evaluaba. Como quien o no decide si un visitante es amenaza o refugio. Esa noche, Leonardo llegó a la casa con una caja de cartón bajo el brazo. ¿Qué traes? Preguntó Clara a la burl. Cosas que quiero mostrarles a mis hijos. Isabella lo dejó entrar. Con cautela, como quien permite que la lluvia entre por la ventana solo un poco. Sentados en el suelo, Julián y Mateo miraban curiosos mientras Leonardo sacaba de la caja pequeños objetos. Esto es un avión de papel que hice en la universidad. Mi lo guard porque fue el primero que voló más de 10 metros. Nunca supe por qué lo conserve, pero ahora pienso que era para ustedes. ¿Y esto? Preguntó Mateo, alzando un llavero viejo. Ese fue el primer regalo que me hizo mi madre. Tenía tu edad, Julián. Me dijo que cada vez que lo viera, recordara quién era. Pero me perdí por mucho tiempo. Lo olvidé. Ahora lo traigo conmigo para no perder más. Isabella observaba la escena desde el marco de la puerta. Se cruzó de brazos. No sabía si llorar o sonreír. Después que los niños se durmieron, él fue hasta la cocina. Ella fregaba unos platos en silencio. Hoy fue uno de los mejores días de mi vida, dijo él, con sinceridad. Son fáciles de caer, respondió ella sin mirarlo. También lo eres tú. Isabella se detuvo. El agua seguía corriendo, pero sus manos estaban quietas. No vuelvas a dejar eso como si no superas lo que hiciste. Lo sé. No intento maquillar nada. Solo recordar que amarte fue lo único verdadero que sentí durante años. Y me duele haberlo dejado ir el acero la leve. Se giró. Lo miró directo a los ojos. Y si esta prueba fuera negativa. Seguirías aquí. Leonardo se acercó lentamente. No la tocó. Solo respondió sí. Porque mi sangre no es lo que me hace padre. Es mi amor por ellos. Es el deseo desesperado de estar presente. Aunque haya llegado tarde. Y digo que no puedo amar a alguien que no estuvo en el momento en que más lo necesitaba. Leonardo bajo la mirada. Entonces seguir aquí. Sin ser amado. Pero siendo útil. Si tengo que vivir con tu distancia para verlos crecer. Lo haré. Isabella se quedó en silencio. No vengas con promesas, murmuró. Las promesas vacías fueron mi abismo durante años. No permito nada. Solo pido tiempo y espacio para demostrar lo que siento.
Ella suspiro. El corazón ludolia. Ludolia ver en el la version del hombre que siempre deseo que fuera. Pero también temía que ese hombre no durara. Tienes hasta el resultado de la prueba. Después de eso decidir. Lo aceptar. Dijo con humildad. Se marchó sin más palabras. La noche cayó. Y en la casa, mientras Isabella preparaba la ropa del día siguiente, encontró un dibujo hecho por Julianel. Mateo, Mama y un hombre de cabello oscuro. Tomatoes de la mano bajo un árbol. Ese dibujo no decía papa. Pero tampoco decía extraño. Leonardo fue el primero en llegar a la clínica. Pidió el sobresalado y los estuvo entre sus manos como si lavara una bomba a punto de estallar. No lo abrió Ali. Salió, camino varias cuadras, hasta llegar a la plaza del pueblo. Se sentó en una banca frente al viejo kiosco y respiró hondo. Temblaba. No por miedo al resultado, sino por todo lo que ese papel representaba. Cuando lo abrió no hubo sorpresa. El 99.99% de compatibilidad lo miraba como una confirmación de lo que su corazón ya sabía desde la primera vez que vio a Mateo y Julian reír. Pero esta vez no lloró. Esta vez sonrió. Porque esa certeza venía acompañada de un peso sagrado la responsabilidad, la entrega, el amor, y la culpa. Guardó el sobre en su chaqueta y camino hacia la casa de Isabella. Cada paso parecía lavar años. Cuando tocó la puerta, fue Clara quien abrió. Ya lo tienes. ¿Verdad, Leonardo Asensio? Sacando el sobre con manos firmes. Sí. Está ella, en el patio. Está regando las plantas con los niños. No así lo hidica. Estaba esperando que vinieras tú. El entró. Camino por el pasillo de la casa como si ya fuera parte de ella. Al llegar al patio, la vio Isabella de espaldas, arrodillada, con las manos en la tierra, y los niños revoloteando alrededor, cubiertos de polvo y risas. Por un instante, quiso detener el tiempo. Isabella llamó, con voz suave. Ella ese giro, on con las manos sucias, y lo vio. Supo que traía la verdad consigo. Supo que era el momento. Lo abriste. Ella se levantó lentamente, sacudiéndose las rodillas, y lo miró fijo. Sus ojos eran una mezcla de coraje y vulnerabilidad. Y Leonardo levantó el sobre, pero no así lo entregó. Lo sostuvo entre ellos. Lo confirma. Son míos. Como si necesitara un papel para saber lo que siento cada vez que los escucho reír. Isabella respiró hondo. Bajo la mirada por un segundo. Luego la volvió a alzar, con los ojos empeñados. No lo hice por ti, lo hice por ellos. Y yo lo acepto. No vengo a reclamar nada a ese. Solo quiero que sepas que no me voy a ir, you know. Ella bajó la voz. Se acercó, como quien camina sobre cristal. ¿Y por qué ahora? Porque no hace 3 años. Cuando te dije que estaba lista para comenzar una familia contigo. Porque no cuando te esperé con el vestido puesto, con el corazón expuesto Leonardo tragó saliva. Se acercó también, sin tocarla, pero lo bastante cerca como para que el dolor que compartían pudiera respirarse entre los dos. Porque era un cobarde. Porque no entendía lo que significaba amar de verdad. Yo te amaba, ese, pero no. Sabía cómo sostener sin soltarme a mí mismo. Me dieron a elegir entre mi mundo y tú. Y elegí el mundo. Porque creí que siempre ibas a estar ahí. Esperando. Y no fue así. Y gracias a Dios no fue así. Porque creciste. Y me obligaste a crecer también. Ella cerró los ojos por un momento. Una lágrima bajó, lenta, sin ruido. Me dejaste sola. Con miedo, con hambre, con tus ojos leyendo dentro de mí. Taylor hasta quedarme sin voz. Me odi por haber amado tanto. Y aún así te seguía cenando cada noche. Leonardo bajó la cabeza. No hay castigo que repar eso.
Lo sé. Pero no quiero que vivas con una herida abierta por lo que yo fui. Quiero que me mires y veas a un hombre distinto. Uno que entiende el peso de sus errors. Que no viene a pedir perdón. Sino a ganarcelo. Isabella se acercó otro paso. Su voz ahora era un susurro tembloroso. Y si te vuelves a hallar, entonces mi quedar roto. Pero no me hallar. No esta vez. Aunque me digas que no me amas más. Aunque me digas que no hay espacio para mí. Yo seguiré aquí. Ayudando, cuidando, siendo padre. Porque no vine a buscar a ti solamente. Vine a reencontrarme con la parte de mí que dejé abandonada en ese altar. Los niños, al verlos tan cerca, correrán hacia ellos. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó Julián. Estás llorando. Isabella se agachó y abrazó a sus hijos. Leonardo hizo lo mismo. Por un instante, los cuatro se quedaron allí. En un abrazo tan lindo de historia que parecía suspender el tiempo. Estoy llorando porque a veces, cuando algo duele mucho, también se puede sanar. Dijo ella, en voz baja. Mateo se acercó al oído de su madre. Papa se veía quedar ella lo miró. Luego miró a Leonardo. Y aunque no dijo una palabra, lo tomó de la mano. Leonardo pasaba más tiempo en la casa. No vivía allí, pero cada día llegaba más temprano. Iba más tarde. Los niños ya no lo llamaban ese señor. En I lo miraban con duda. Ya lo llamaban papa sin pensarlo. Y cada vez que Isabella los escuchaba hacerlo, sentía una punzada cálida. Como si cada papa barrara, letra por letra, los años de ausencia. Esa tarde, Clara llamó a Isabella a la cocina, en voz baja, mientras los niños y Leonardo jugaban en el patio. Tenemos que hablar, dijo con tono serios. Isabella se giró. De inmediato sintió que algo no iba bien. ¿Qué pasó? No te asustes. Pero Jimena está aquí. Isabella sintió que él era si lo cortaba. ¿Qué? Está en el pueblo. Luego esta mañana. Preguntó por ti. Preguntó por los niños. Isabella dejó caer el pano que tenía en las manos. Su rostro perdió color. ¿Qué quiere ella ahora? Después de todo este tiempo, Clara la tomó de los hombres. No lo sé, sé. Pero la six. No vino con buena cara. Isabella salió al patio, decidida, sin decir nada a Leonardo. Lo llamó con un gesto. Él la siguió, notando de inmediato el cambio en su expresión. ¿Qué sucede, Jimena? Está aquí. En el pueblo. Leonardo se quedó helado. Por primera vez, el nombre de ella aparecía entre los dos con cuerpo. Con peso. Jimena. ¿Cómo? ¿Por qué? Eso quiero saber yo. Porque si viene a molestar a mis hijos. No respondo por mí. No. Sé. Te juro que yo no tengo nada que ver con eso. Hace años que no hablo con ella. Pues parece que ella se sigue hablando contigo. Aunque si desde el resentimiento. Leonardo pasó una mano por el cabello. Claramente alterado. Déjame encargarme. Por favor. Si alguien tiene que verla, soy yo. No. Si se atrevió a venir hasta aquí. Lo voy a escuchar de mí también. No me voy a esconder más. A las pocas horas, Isabella recibió la visita que ya temía. Jimena estaba frente a su puerta. Impecable, como si acabara de salir de una revista. Pero con una sonrisa cortante que no ocultaba el veneno. Isabella, qué coincidencia tan curiosa. Dijo con una voz fingidamente amable. No me interesan tus cortijas. ¿Qué haces aquí? Vine a ver con mis propios ojos como el hombre, al que ayuda a construir ese derrumbe por una familia improvisada. Leonardo apareció detrás, al escuchar su voz. Te pedí que no te acercaras a ellos. Oh, Leonardo. ¿De verdad crees que vas a limpiar tu pasado con pasados rurales y cuentos de hadas tú y yo teníamos un acuerdo? Un plan. Un imperio. Y ahora estás aquí. Recogiendo migajas de lo que dejaste atrás. Isabella sintió hervir la sangre.
pero se mantuvo firme. No soy una migalla. Yo en mis hijos. Somos la parte de la historia que tú y él no pudieron destruir. Tus hijos. Jimena soltó una risa seca. ¿Estás tan segura de que son solo tuyos? Leonardo la interrumpió con una voz firme que nunca antes había usado con ella. Basta, Jimena. Son mis hijos. El papel lo confirma. Pero no necesitaba pruebas. Ellos me miran como nadie me ha mirado jamás. Y tú perdiste hace años lo que nunca supiste valorar. Jimena dio un paso hacia él, furiosa. ¿Y vas a renunciar a todo por esto? A la empresa. A los contratos. A la imagen, sí, respondió sin titubear. Porque esta vez, por primera vez en mi vida, estoy donde debo estar. Isabella sintió que algo dentro de ella se rompía. Pero no de dolor. Era otra cosa. Una barrera. Un miedo. Una parte del pasado que, por fin, se deshecha. Jimena, al ver que no tenía poder sobre ninguno de los dos, frunció los labios con desprecio. Esto no queda así. No me amenaces. Dijo Isabella con voz firme. No soy la misma que loro con un vestido de novia vacío. Si te acercas a mis hijos, te juro que no vas a conocer de mí lo que aún no sabes. Jimena los miró con rabia. Y así fue. Sin despedirse. Sin mirar atrás. Leonardo soltó el air que no sabía que estaba conteniendo. Lo siento. No sabía que ella. Que aún podía hacer esto. Yo tampoco. Respondió Isabella, mirándolo fijamente. Pero, sabes que descubrí. Que yo no le tengo miedo. Leonardo la miró con una mezcla de asombro y ternura. Ella. A ti dijo, con una pequeña sonrisa quebrada. Yo no tengo miedo de ti, Leonardo. Porque hoy, por primera vez me protegiste. Y por primera vez, él no respondió con palabras. Jimena no. Tú. Cuando dijiste que por primera vez estás. Donde debes estar. Leonardo giró lentamente hacia ella. Se acercó pero no demasiado. No lo dije por impulso lo dije porque es la única certeza que tengo. No sé si podré reparar todo. No sé si algún día me perdonarás del todo. Pero estoy dispuesto a cuidarme. Aunque solo si para ser el padre que ellos merecen y el hombre que tú necesitas y yo no supe ser. Ella bajó la mirada. Acariciaba la costra de la almohada con los dedos. Como si en esos hilos pudiera encontrar las palabras correctas. Durante mucho tiempo pensé que si tú volvías. Me ibas a encontrar fuerte. Que no te iba a permitir entrar en un paso. Que te iba a cerrar la puerta en la cara sin mirar atrás. Y sin embargo, me abriste. Sí. Su voz se quebró apenas. Pero no fue por ti. Fue por mí. Porque me cansé de vivir con el corazón lleno de escombros. Porque entendí que seguir odiando era seguir atada a la mujer rota que fuiste capaz de abandonar. Leonardo se sentó al borde de la cama. Con cuidado. No intentó tocarla. Solo la miró. Como si cada palabra de ella fuera un regalo. Yo también me cansé de jurar. Viví años encerrado en una jaula de éxito que no me hacía feliz. Fui un hombre admirado pero solo. Muy solo. Y tú me enseñaste que el amor real no se compra en se presume. Se sueda. Se protege. Se honra. Y fall en todo eso. Ella respiró hondo. Cerró los ojos un instante. Y sin embargo, estás aquí. Y no me voy a hallar hubo un silencio. Denso pero dulce. Una pausa que parecía pedir permiso para convertirse en algo más. Entonces Isabella giró el rostro hacia él. Lo miró. No como antes, no como la mujer herida en la madre protectora. Sino como la mujer que había sobrevivido a su peor noche. Y que ahora tenía derecho a elegir. ¿Qué quieres de mí? Leonardo, no de los niños. De mí. Solo de mí. El no dudo. Tu confianza. Tu compañía. Tu voz por las mañanas.
tus silencios por las noches. No quiero volver a tenerlo todo menos a ti. Quiero tenerte a ti, aunque no tenga nada más. Ella traigo saliva, conteniendo el temblor de sus labios. Si algún día vuelves a elegir otro camino, entonces merezco que me cierres la puerta para siempre, pero no voy a hacerlo ese, no otra vez. Porque te perdí una vez y fue suficiente para saber que no existe nada más valioso que tu mirada, que tu risa, que tu fe. Ella es quieta, muy quieta. Como si todo su cuerpo estuviera esperando una señal, una certeza, una chispa. Y entonces, sin decir palabra, extendió la mano hacia él. Leonardo la tomó, suave, como si fuera un cristal. Sus dedos se entrelazaron con los de ella. No hubo beso. No hubo promesas nuevas. Solo el contacto tibio de dos almas que por fin se reconocen. Mañana. Dijo Isabella en un susurro. ¿Qué pasa mañana? Quiero que vayamos juntos a dejar a los niños a la escuela. Los cuatro. Como familia. Leonardo parpadeó sin creérselo. Y luego, sin poder contenerse, se inclinó hacia ella. No para besarla. Solo para apoyar su frente contra la suya. Gracias, susurro, por esta oportunidad. Por no renderte del todo. Por dejarme volver. No vuelvas a soltarnos, murmuró ella. Los niños deseaban entre risas y migas de pan en la mesa. Leonardo les ayudaba a atarse los cordones con una torpeza dulce que hacía rir a Mateo hasta las lágrimas. Isabella los miraba desde la cocina, sosteniendo una taza de café con ambas manos. Como si temía que la escena desapareciera si parpadeaba. ¿Hoy vas a venir también, papa? Preguntó Julian mientras colgaba su mochila. Claro. Tu mamá y yo iremos juntos. Vamos a lavarlos como familia. Respondió Leonardo con una sonrisa que no podía ocultar su emoción. Mateo lo abrazó por la cintura. Isabella sintió un nudo en la garganta. Esa palabra, familia, dicha con tanta naturalidad por los labios de sus hijos, era como una caricia sobre cada herida del pasado. Salieron los cuatro. El sol brillaba en lo alto, y el pueblo parecía más vivo que nunca. Algunos vecinos saludaban con amabilidad, otros con curiosidad. Isabella caminaba con la cabeza en alto, y Leonardo la miraba con un orgullo silencioso, como quien por fin puede sostener lo que antes solo había sabido perder. Al dejarlos en la escuelita, Julian y Mateo salieron corriendo hacia sus amigos. Adiós, mamá. Adiós, papa. Isabella se quedó mirando como se alejaban, con los ojos brillosos. ¿Qué pasa? Preguntó Leonardo acercándose. Nunca los había escuchado decir papa así, tan suelto, tan natural. Yo nunca había sentido que esa palabra me pertenecía hasta hoy. Ella lo miró. Él le tomó la mano. No hicieron promesas. No las necesitaban. Solo caminaron de regreso, uno al lado del otro, en silencio, respirando algo nuevo. Pero la calma no duraría. Esa tarde, mientras Isabella preparaba la comida y Leonardo llegaba en el patio con los niños, un grito rompió el ambiente. Mateo. La voz de Julian sonó desesperada. Isabella salió corriendo al patio. Leonardo y corría también. El niño yacía en el suelo, su pequeño cuerpo temblando, los labios pálidos. Había caído desde la rama baja del árbol que salían trepar. No se mueve, gritaba Julian, llorando. Leonardo cargó a Mateo en brazos con desesperación. Su rostro había perdido el color. Isabella palideció al ver que el niño no abría los ojos. A la clínica, gritó ella. Rápido, subieron al coche. El trayecto fue eterno. Isabella sostenía a Mateo contra su pecho, murmurando cosas que apenas podía articular. Estoy aquí, mi amor. Ya vamos, resist, por favor, resist.
Leonardo manejaba con los nudillos blancos, los ojos vidriosos. Apretaba los dientes como si necesitara sostener el mundo entero. Al llegar, los médicos lo tomaron rápidamente. Isabella quiso seguirlos, pero no la dejaron entrar. Leonardo la abrazó cuando ella rompió, en lanto en medio de la sala de espera. No puede ser. No puede ser. Él estaba bien. Leonardo estaba riendo hace un segundo. Voy a estar bien. Ese, escúchame. Voy a estar bien. Tien que estarlo. Why I no? Ella lo miró con los ojos enrojecidos. No puedo.